Dear students, today we are going to discuss about the proper lesson solutions. இப்போ இது எக்ஸாம்ஸ் டைமாக இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்ஸ் ஓரியன்டாக பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஹை வெயிட்டேஜான டாபிக் ஓகேங்களா. ஸோ எல்லா டாபிக் என்டையர் டாபிக் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ண டைம் ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்றைக்கி எக்ஸாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஏன்னா எக்ஸாம்ஸ் வெரி நியர் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் எது, ஸோ அந்த டாபிக்ஸ் மோர் வெயிட்டேஜ் அதிகமான மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுற டாபிக்ஸ் மட்டும் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியான டாப்பிக்காகவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதில் என்ன லெசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன். ஸோ இந்த சொல்யூஷன்ஸ் லெசனோட வெயிட்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 மார்க்ஸ். ஸோ ஆவரேஜாக 7 மார்க்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஈச் லெசன் 7, சம் லெசன்ஸ் தென் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி ஹஸ் த 9 மார்க்ஸு, then some lesson has the 8. So average mark for weightage is 7. So you you cover the 3 or 4 topics means you get a easy pass mark or like that. So அது ஓரியன்டாக தான் நம்ம இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன லெசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இருக்கோம் ஓகேங்களா. ஸோ சொல்யூஷனில் மோர் வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வெயிட்டேஜ் மார்க் வெயிட்டேஜ் வந்து 7 மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். தென் இப்போ இதில் ஹை வெயிட்டேஜ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்டு டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் மோலார் மாஸ். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் 1.6 உங்களுடைய சப் டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.6. நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.7 தட் இஸ் த abnormal molar mass. Same the colligative properties include the abnormal molar mass. Abnormal molar mass mean, for example, acetic acid has the molecular mass 63, but we calculated means we get the 126. So that is double the mass will become. Sometime the half the molar mass will be coming when the calculation of the mark. So that's why it not double, or sometime it will be halved. So due to the some reason, so that will be discussed in later. Now we are going to discuss about the colligative properties and molar mass. So இந்த colligative properties and molar mass அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான MCQ then very short answer questions are asked from this topic. Then a second topic, abnormal molar mass means that is a large answer. Detailed 5 mark questions are asked from this part. So that's why I choose these 2 topics so in this video. So first we are going to discuss about the colligative properties and the molar mass. So both will be used for to calculate the molar mass only. So molar mass means you know very well. So now we are going to calculate the molar mass. So first we discuss about the what is meant by colligative properties. Clear? Colligative properties, you know what are the properties are there? Physical properties, chemical properties are there. Physical properties, chemical properties mean physical properties means what? When we can measure the physical quantity like boiling point, melting points, then volume, then molar that is number of moles. So these are calculated as the properties, physical properties. Chemical properties means chemical properties mean how one chemical is react to the another one, that is the chemical properties. So what is meant by colligative properties? So these properties does not depends on which one, physical and chemical properties does not depends on the which one, does not depends upon the number of particles or number of mass. Clear? It does not depends, but these colligative properties will be depends on the number of particles, number of solute particle. So what is mean by colligative properties mean I explained, it depends on the number of particles. So number of particles increase mean the colligative properties also increase. For example, boiling point, the boiling point of water is what? Same 1 liter of water has the 100-degree boiling point, then 10 liter, 100 liter, whatever it may be the quantity, the boiling point does not change it. But these colligative properties will be changed. It depends upon the number of or amount of the particle. Clear? Next one, first property. There are 4 colligative properties is there. First one. So first colligative properties is the lowering of vapor, relative
lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. So this is the first colligative properties. Second properties is the elevation of boiling point. Elevation of boiling point. Okay, third property is depression in freezing point. Okay, what is the meaning? I will be explained. Then this is a depression of the freezing point. Fourth one, osmotic pressure. So osmotic pressure. Okay. So these are the four colligative properties is there. First one, a relative lowering of vapor pressure. Second one, elevation of the boiling point. Next one, depression in the freezing point. Then osmotic pressure. So there are the four colligative properties. Though these properties are depends on the number of the particles. So that's why it is a colligative. So we will discuss one by one. Clear? First one, lowering of relative lowering of vapor pressure. So these all the properties can be used to calculate the molar mass. So this is the ultimate aim for this experiment. In the experiment ultimate aim to calculate the molar mass. All the things it is used to calculate the molar mass. So first one by one we discuss. First one, relative lowering of vapor pressure. Clear? So what is meant by vapor pressure? So vapor pressure means nothing but pressure, you know very well that vapor pressure means the pressure maintained at the surface of the liquid at the boiling point. Clear? The liquid reaching the boiling point, how much the pressure will be maintained on the surface of the liquid, that is called vapor pressure of the liquid. So it will be lowering, that means relative. Lowering means nothing but lowering means decrease, you know very well. The vapor pressure, the pure solvent has the certain vapor pressure. After some amount of the solute we can add it. Solute means we can any salt or sugar like that, any electrolyte we can add it, means the what happened? The vapor pressure will be lower. Clear? So the lowering of vapor pressure will be takes place. So that is called the relative lowering of vapor pressure. Okay. So we can discuss the formula. First one, P naught 1. Clear? P naught means nothing but the vapor pressure of the pure solvent. Vapor pressure for the pure solvent is mentioned as the P naught. That means 1 means nothing but that is mentioned as the solvent. 1 means usually 1 will be represent for the solvent, 2 will be represent for the solute. Clear? Here the vapor pressure of the pure solvent minus what? P1. P1 means nothing but this is the vapor pressure of the solution. After adding the solute, what is the vapor pressure? That is the P0 divided by the P01. So this is called relative lowering of the vapor pressure. So this is the what? Formula for relative lowering of vapor pressure. The relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction. Clear? So this is a formula. Okay, we can use it to calculate. What is meant by mole fraction? Clear? So mole fraction means nothing but we have the certain formula. What is the formula for mole fraction? The 2 already I told, 1 will be represented as the solvent, 2 represented as the solute. Clear? So that's why it is x2, that is a mole fraction of the solute equal to number of moles of solute divided by the number of total number of the moles. Clear? So it is. So this value will be substituted here. So what did we get? P0 1 minus P1 divided by the P01. Clear? So it will be equal to mole fraction of 2. Sorry, mole fraction already I told the formula N2. N2 means number of moles of what? Solute by total. Solute plus solvent. So total number of the moles. So you can substitute this formula here. So N2 by N1 plus N2. Clear? So these formula get rearranged. So how can we rearrange it? Means
Clear? So here we get which one? N2 value will be very much lesser when compared to N1. Clear? Why it will be N2 value very much lesser means because it is a very dilute solution. Very dilute solution means what happened? Very dilute solution means that is which one? Number of moles of solute will be very lesser amount. So that will be we can neglect the N2 value. Neglect the N2 value. So we get P01 minus P01 by P01 equal to what happened? Here we can neglect the which one N2 value you can neglect. So the formula will be changed into N2 by N1. Clear? So N2 by N1. So what is mean by N2 and N1? N means number of moles of solute by N1 means number of moles of the solvent. Clear? We know very well. So what is number of moles? The formula. So P0, okay, P0 1 P1 divided by P01 is equal to N2 means nothing but number of moles. How can we calculate the number of moles? Number of moles of solute, sorry, number of moles how can be calculated mean given mass by the molar mass. That means how much the mass, okay, that mass we can term as in terms of weight W. So it is W2 by what happened? M1. Clear? Given mass by the molar mass, that is calculation for the molar mass. So here solute we can calculate it. So W2 by M2. Then what happened by N1? So this is W1 by M1. So it will be in the divide. So we can take the reciprocal. That's why we can take the M1 by W1. Instead of multiplying, we get the W1. From this formula, we can calculate the which one? Molar mass M2. M2 is the molar mass of the solute. Clear? So this is the final expression. By using this expression, we can calculate the which one? Molar mass of the solute we can calculate. So this is the final formula. By using this formula only we can calculate the molar mass. Then we see the one example. Okay. So we see examples mean you get the clear idea. Okay. Relative lowering of vapor pressures பார்த்தோம் இப்போ. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வர ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இதில் மேபி ஓகே இங்கே என்ன நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா M2. கிளியர்? தட் மீன்ஸ் மோலார் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் மேபி கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ அதர்வைஸ் வேறு என்ன நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னா வெயிட். ஓகே, தட் இஸ் அ மாஸ் மேபி கால்குலேட் பண்ணலாம். கிளியர்? ஸோ ஹவு டு கால்குலேட் மீன் ஃபஸ்ட்டு வி ரீட் த சம். ஓகே, ஒரு சம்மை முதல் ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட்டு அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்மளால் பிளான் பண்ண முடியும். ஓகே, சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வரும். ஸோ எ சொல்யூஷன் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை டிசால்விங் 10 gram of the non-volatile solute. Volatile or non-volatile, you know. Okay, volatile means it not easily evaporate. That is a non-volatile. Clear? Non-volatile solute in 200 gram of the water. Clear? So its vapor pressure is 31.84 mm of the mercury. Clear? At 308 Kelvin. Calculate the molar mass. So, okay, first we can identify the solute and the solvent. So here what is the solvent mean? He clearly told it is dissolved in water. So this is the solvent. Clear? So which one will be dissolving? By non-volatile solute. In general, they are given. So how much gram mean? That is the solute will be 10 gram. Solvent will be what? 200 gram. So that's why we want to substitute in the formula. Clear? So first one P0. Okay, P01 means nothing but the vapor pressure of the pure solvent. How much the vapor pressure of the pure solvent here? They given vapor pressure of the pure solvent. Here solvent is water. How much mean? That is a 32. Okay, you can substitute it. Then we get the answer. Substitute mean P0 value 32 minus P1. Okay, so how much value mean? That is the 31.84 minus 31.84 mm of mercury divided by P01, already told 32 mm of mercury equal to what is the W2 here? Weight of the solvent. Clear? Weight of the solute. So this is the weight of the molar mass of the solute. M1 means it is a molar mass of what? 1 means solvent, 2 means solute. So here solute, so this one is the solvent. So what is the weight of the which one?
2 means solute. Solute means what? It is a 10 gram of non-volatile solute here. So it is W2 is the 10 gram into what? That is the molar mass. Okay, it is a, what is M1? Molar mass of the solvent. What is the solvent here? Water. So what is the molar mass? So what molar mass of water is 18. Clear? So divided by M2. That is, we want to calculate it. So M2, we want to calculate the M2. Then W1 is what? Weight of the solvent. How much is this solvent? It is how much? That is a 200 gram. So we can substitute it. Clear? So 200 gram. So we get 2 get cancelled. Clear? So then we can simplify it. We get simplify means what is the value? So that is M2. So that is the value for M2. Molar mass is how much? 180 gram. So we can simplify means we get the value of 180. So colleague, relative lowering of vapor pressure formulas clear. This is important. This is based பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ இதில் ஒரு சம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸான எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட். ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம 1 by 1 ஒரு வீடியோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஒரு வீடியோவில் நம்ம டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்.